Oh, see, can you see by the dawn's early lights what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, who brought strides and bright stars through the perilous fight. O'er the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rocket's red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave. ศาสตร์ลาวตั้งแต่เดิมมาขึ้นเสือลือสายอยู่ในอาซีศาสตร์ลาวผู้พันไมตรีรวมสามัคคีหักข้อห่วมกันหักศาสตร์หักประเทศเขาหักเจ้าพกเกศเกษาความหักความศาสนาแต่บูพันมาหักษาดินแดนขอให้สัตว์ใดมาล้วนแล้วอีรบกวนยัดแย่งสิ่งเอาให้คืนเขามาลูวุ่นวายสู้จนตัวตายต้านทานศัตรูสวยสะสู้เลือดเสือเผาเพื่อผู้กูเอาบรรเทาทุกข์ร้าย Yeah, that is the Lao national anthem, just like we just sang the American anthem song, so that was our traditional Lao anthem. Defending and building these great nations. Ladies and gentlemen, and your honor, today, as I told you earlier, that is the best and most important day for the Laotian, former Laotian refugee of any ethnic group. Before ending, I would like to request the honored guests to please convey the message of thanks and gratitude to every American people, and that we pledge to honor and to be loyal citizens, ready to dedicate ourselves to protect and uphold our United States Constitution. Last but not least, our organizing committee members, I sincerely appreciate your hard work, and I highly praise your collective dedication and teamwork to make this ceremonial historical event memorable to everyone. Honored guests, ladies and gentlemen, again on behalf of the former Lao refugees of the ethnic group, again I would like to express our deep thanks and gratitude to everyone, especially American people and American government and Congress. Ladies and gentlemen, again thank you.
and please enjoy the event with us as long as you can. Thank you very much. God bless you all. God bless America. Thank you. ขอบใจท่านจันโทวรสารประธานจัดงานเนาะ สบายดีทุกท่านขน้อยในนามผู้ตั้งหน้ามิยิงลาวของรัฐฟลอริดาขน้อยซื้อราลิวันจันทนศิลป์ขอขอบใจแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้มาร่วมเป็นเกียรติมาร่วมในงานของฉลองของวันครบรอบ 40 ปีของลาวเรฟูจีของเขาขอขอบใจสบายดีขน้อยสื่อนางแทมมี่พรเทพ On behalf of all the Laotians ladies in St. Petersburg of Florida, we would like to thank you, all of you for your time joining us today to celebrate the 40th year refugee reunion. So please enjoy the music. Like I mentioned before, music is the universal language, so enjoy the food, the drink, and I can't be here without everybody's help. So first of all, I would like to thank you all of our team for your hard work and dedication. So it's not going to be this great work without all of you. Everyone works so hard. Thank you so much. Please enjoy. ต่อไปจะเป็นรายการฟ้อนรุ่นใหญ่เขาเพิ่งสิมาฟ้อนในเพลงลำคอนสวรรค์เดินก้าวขึ้นมานี้คือท่านประธานจัดงาน และท่านสมเด็จอินทรังสีกับคณะกรรมการคอมมูนิตี้กับประธานคอมมูนิตี้เนาะกันเนาะและท่านต่อไปก็ขอเชิญท่านดร.แก้วพีลาและท่านคินฮาวอนขอหน่อยขอเชิญทุกท่านเลยที่ได้กล่าวออกไปเนาะกันเนาะท่านต่อไปคือท่านสมวรสารท่านสถิตพรทิพย์สวัสดิ์ขอเชิญท่านคงสวรรค์ศิลาเพชรยืนอยู่ข้างหลังเป็นโฆษกมือนี้เป็นพิธีกรพร้อมกันเลยเป็นกรรมการพร้อมอันนี้แม่น้ำจิตน้ำใจอันหักแพงเกื้อกูลกันเนาะกันเนาะท่านประสิทธิ์ไสยพรขอเชิญและท่านสิทธิเดชพระเทพขอเชิญกันเลยญานางคำภูพระเทพภูคำเขาหน่อยภูคำพระเทพขอโทษและญานางพิษมรพัฒวงศ์เขาหน่อยขอเชิญอันนี้แม่นน้ำใจไมตรีของคณะกรรมการคอมมูนิตี้ของเขาเนาะมีน้ำจิตน้ำใจมาร่วมกันเป็นกรรมการจัดงานในค่ำคืนนี้เนาะเนาะนางญานางสายสมรบุญมนันท์เขาหน่อยขอเชิญญานางอัมพรคำพันธ์ญานางวิยดาวงศ์สวัสดิ์ขอเชิญเขาหน่อยกรรมการเลขาคือท่านสาลีพิมพีลาวงศ์ท่านขุดแก้ววงสไลท่านน้อยท่านสุขแสงกาขอเชิญเขาหน่อยยังมีอีกหน่อยหนึ่งเขาหน่อยยังบ่เบิดเถื่อกันการทับผิดชอบการเงินท่านวิรศักดิ์คมวิจิตรเป็นหัวหน้าเขาหน่อยขอเชิญพร้อมด้วยท่านคุดแก้ววงสไลอีกท่านหนึ่งเนาะเนาะได้ห้องกันแล้วท่านหลอกคำวงเก่าขอเชิญเขาหน่อยท่านสาลีพิมพิวงท่านพันประเสริฐพงศรีสัตนาขอเชิญเขาหน่อยทับผิดชอบการขายเครื่องดื่มและห้านค้าท่านวิไลวันจันทนาสีขอเชิญพร้อมตัวท่านสมภูพิมพิไลพรเขาหน่อยท่านโทคำพันธ์เขาหน่อยท่านผู้วังวงสวัสดิ์ขอเชิญเขาหน่อยท่านบวกเกตอินทรังสีก็ขอเชิญนอกกันเนาะและท่านสุดท้ายได้แก่ท่านลดหลวงอามาตย์เขาหน่อยโอ้ยังอีกหนาหนึ่งเขาหน่อยขอโทษหลายยังหันหมด ยังท่านอุ่นเฮือนวิสัยราชเขาหน่อยและท่านนกเทนมีด้วยเขาหน่อยเป็นนัก
ญานางโจนี่วรสารญานางแฟนญานางจันสดขะหน่อยคงจะหมดครบแล้วเนาะขะหน่อยเนาะอันครบถ้วนแล้วก็ขอเชิญเอบีนางเอวีเก่าโตเนาะขะหน่อยเนาะอันนี้เป็นคณะกรรมการการจัดตั้งของพวกเขาเนาะขะหน่อยเนาะ Person Kutalong. As you see on the stage, these are our community organizing this party. Thanks a lot. Please. Without these people, our party will not happen today. Thanks all of us. Please go relax. Next, I will have Emily will come introduce our official guest for today. สบายดีเนาะก็โดยชื่อเอมิลี่เพชรดาซักต่อไปเป็นเฮาสิได้เอิ้นแขกผู้ที่มารับเชิญหรือว่าแขกผู้มีเกียรติที่ว่าคนอเมริกันที่ว่าเพิ่นเชิญมามื้อนี้เนาะ so ไลฟ์สิเป็นเว้าภาษาอังกฤษ so I'm pretty sure everybody can understand. My name is Emily Petsadasak, and actually next we're gonna do the introduction of the official guest. So when I call your name, please come up on the stage. Eventually, I think they're gonna ask you to speak a little bit, and then we're gonna present you with the flower. So when I call your name, please come up on the stage. The U.S. House, the first person that I'm calling is U.S. House of Representative, Miss Sandy Hutton. She is a Constitution Services Representative's Office of the U.S. Representative David Jolly. Please come up on the stage, Miss Sandy Hutton. The next person is a state representative is Honorable Larry Ahern, Florida State House of Representatives. Please welcome. Next is Pinellas County Representative Mr. Paul Valenti, Director of Pinellas County Office of Human Rights. Please welcome on the stage. Next is City of Representative Honorable Sandra Bradbury, Pinellas Park City Mayor. Next guest is Rick Butler, City Commissioner from Pinellas Park. The next guest is Honorable Charlie Gertis, St. Petersburg City Council. Our next guest is Mr. Wayne. I apologize if I mispronounce your last name. I think it's Atherholt, St. Petersburg City Cultural Affairs Director. That's Mr. Wayne Atherholt. Next is from Veterans Affairs is Ms. Angel Watson, Board of Directors, Florida Gulf Coast Paralyzed Veterans of America. That is Ms. Angel Watson. Next guest is Mr. Don Bay, Board of Directors, American Legion Post 104 Pinellas Park. The next guest is Police Chief of Representative is Mr. Anthony Holloway, Police Chief of the City of St. Petersburg. Please welcome. And the next guest is Mr. Michael Howard, Police Chief of City of Pinellas Park as well. We also invited a guest speaker, and that is retired U.S. Special Force Major Steve Schofield, former U.S. AID ranking officer in Laos. Please welcome. And I believe the next guest is Dr. Manipon Dickerson. She's a young Lao intellectual. And then, of course, the last but not least is Mr. Wang Yuli is our Hmong community. Please welcome on our stage. All right,
going to ask you guys to actually give a little speech. I think that was asked by our guest. Oh, there's one person that I think that I was just told that is Mr. Charlie Justice. So I apologize, from Pinellas Park. Thank you. Please welcome. He is from Pinellas County Commissioner. Okay, we're going to ask the guests to speak. I think we want Miss Sandy Hutton. Thank you. It's a real honor to be here today on this 40th anniversary of your celebration of coming to our country. And it's an honor to be here for Congressman David Jolly. And he has a proclamation that I'd like to read to you. A proclamation in recognition of the 40th anniversary of Lao Refugee Day, January 9, 2016. Whereas the Lao Arts and Cultural Foundation has been dedicated to educating and mentoring younger generations of Laotian Americans, and whereas fostering a culture of leadership and the installation of pride for Laotian Americans ought to be treasured and celebrated. And whereas for the past 40 years, Lao Refugee Day has united Laotian Americans throughout our nation, including Pinellas County, to celebrate their very rich heritage. Now, therefore, I, David W. Jolly, of Florida's 13th Congressional District, do hereby recognize the 40th anniversary of Lao Refugee Day. On this 9th day of January 2016, David W. Jolly. Thank you. Thank you, Mrs. Hutton. Next is Honorable Larry Ahern. Thank you. It's a great pleasure to be out here with you today. I want to thank Shanto for inviting me and for the hospitality that I've been shown since I arrived here. It's a wonderful thing to be able to celebrate freedom and liberty, the things that we cherish most as Americans. And you know, and some of you certainly, for my part, I was born in America and have always lived in the shelter and protection of that. And I know not everyone has been so fortunate. So we have to be mindful of those freedoms and liberties as we gather together today and remember 1975. I was a young serviceman in 1973 to 77 in the United States Air Force, so I understand some of the things that were going on at that time. And it's amazing that here we are today as the freest country in the world, and yet still some people live under the oppression. So we have to continue to fight for those freedoms and never take them for granted. So again, as we gather and remember those who sought and continue to seek refuge here in Florida in the United States, and as we begin this new year, we're filled with the hope and aspirations and inspiration because we know that they can be realized by the guarantee of our Constitution that provides for those liberties and freedoms, life, liberty, and the pursuit of happiness. We love you. We embrace you. I love your vision, your community, your one goal. Keep it up. God bless you, and thank you all for inviting me here today. I appreciate it. Okay, our next guest is Mr. Paul Valenti. Thank you very much, and thank you for the invitation today. I'm the Human Rights Director for Pinellas County. I'm appreciative of sharing your celebration today and the invitation. You've been very kind and very accommodating, and I can't thank you enough. I just want to let you know that my office, the Office of Human Rights, exists to ensure that all people are treated equally in housing, employment, and places of accommodation, public accommodation. So if anybody in your community or you know anybody that you believe has been subjected to illegal discrimination, by all means, I would encourage you to have them contact our office. And I've got some information for you to pass out to people in the Hmong community and in the Laotian community and in all communities, because equality is a protection for all people in Pinellas County.
And I'd be remiss not to mention that my office only exists with the support of Commissioner Justice and his colleagues on the Pinellas County Board of County Commissioners. Thank you and Happy New Year. Thank you. Next is Ms. Sandra Bradbury from Pinellas Park City Mayor. I just want to say thank you to the Laotian community for being a part of Pinellas Park. I also want to say thank you for all of your service of your ancestors to our country. And hopefully with welcome arms, you guys are always welcomed. And welcome to our city again. I enjoyed the New Year's celebration that we had and hope to be a part of many more to come. And thank you very much for your service to our country and our community. Thank you. I have Rick Butler, City Commission, Pinellas Park. Oh, I think he's passed, so we're going to go to the next one. Charlie Gerdes, St. Petersburg City Council. Hello. Congratulations on the 40th anniversary of your community. It's a tremendous milestone, and I know you'll be here for many, many, many more anniversaries because your community is so strong and appreciates what a beautiful country we live in. But I want to say thank you so much for celebrating your culture, for celebrating your ancestry, your heritage. You know, we're a young country, America. Compared to your heritage and your culture, we are a teenager. And teenagers need a lot of input and a lot of support and help. And when you celebrate your culture, you help us. You help us learn to love everyone. And really, that's what it's all about. So thank you for celebrating. I join you in celebrating. As Representative Ahern said, the city of St. Petersburg loves you. We love your community. Thank you for being great citizens. Congratulations. Thank you. Can I have Mr. Wayne at the Hook St. Pete City Culture Affair? Welcome on behalf of the Mayor Kreisman's Office of Cultural Affairs. Thank you for all you do. We love everything that you do in the city of St. Petersburg. Thank you. Greetings and happy 40th anniversary. Thank you. Thank you. Next is Ms. Andrew Watson, Board of Director, Florida Gulf Coast Paralyzed. I'm actually wearing two hats today. I'm with American Legion Post 104. This is Don Bates. I'm going to let him speak first. Okay, maybe not. Okay. We'll start out. Thank you for inviting Post 104 American Legion to your 40th anniversary of Lao Refugee Day. Your struggles and sacrifice to get to the United States shows your love for freedom. You are now Americans in the land of the free and home of the brave. But as veterans, we say America, the land of the free, because of the brave. Many U.S. military servicemen owe their lives and were saved by your people during the Laotian Secret War. The American Legion thanks you. The U.S. thanks you. I thank you, and God bless America. Thank you, Don. From Paralyzed Veterans of America, our membership is made up of spinal cord injured veterans. So all of us served in the military and have obtained one of the worst injuries, or spinal cord injuries, where we are limited in our walking ability. It was not for, in the Vietnam era, the Laotians that helped out our guys that were severely injured to go over to safety. Many of us would not have made it. So it's with gratitude and honor and respect that we celebrate with you today. Thank you so much. Thank you so much. Next is going to be Police Chief Representative Mr. Anthony Holloway, Police Chief of St. Petersburg. I just want to say thank you very much for inviting me here today. On behalf of the men and women from the St. Petersburg Police Department, thank you for what you do for our community. Continue to be a part of our community and whatever we can do to help you. Thank you again.
Yeah, thank you. Next is Mr. Michael Howard. On behalf of the Pinellas Park Police Department, thank you so much. Congratulations on 40 years. I hope you have a wonderful celebration today, and Happy New Year. Thank you. Next is the guest speaker, retired U.S. Special Forces Major Steve Schofield. Thank you very much. I'll be speaking later, so I'll keep this brief. Somebody P. Mai. Wow, you speak Laos quite good. Next is going to be Charlie Justice. Good afternoon. On behalf of your entire Pinellas County Commission, I bring you welcome and greetings. We're excited about celebrating 40 years of our mutual history. We're grateful for that 40-year relationship. We're grateful for our traditions, and we're grateful to be part of today's celebration. Thank you very much. Next is Mr. Wang Lee, Wang Yu Lee. He's from our Hmong community. สบายดีพ่อแม่พี่น้องลาวก็ได้เป็นประธานของพ่อแม่พี่น้องคนมองอยู่ฟลอริดานี่ดีใจที่มื้อนี้ได้มาพบกันได้มาช่วยกันซึ่งกันและกันฉะนั้นขอขอบใจท่านประธานทุกท่านที่ได้เจอพวกพี่น้องคนมองเฮามาความมื้อนี้เป็นว่ามื้อดีมื้อสำคัญที่สุดว่า40 ปีพี่น้องคนมองลาวมาจากประเทศเดียวเขาต้องช่วยกันรอยกันให้พวกเราอยู่นำกันฮักกันต่อนี้ไปขอบใจ Thank you. The last speaker is Dr. Manipon Dickerson. สบายดีลูกมา from ลาวตอน8 ปีลูกหากสิจบเป็น PhD at University of South Florida so ลูกสิไปto San Jose to run as associate dean for the City College so ขอบใจและพ่อแม่มา from ลาวตอนลูกเป็น8 ปี so I wanted to say thank you to the Lao organization. I represent the Laos scholarly intellectuals. I came to the United States through the 1980 Refugee Act when I was 8 years old. I just completed my PhD in education at the University of South Florida, and I will be accepting a position at San Jose City College as Associate Dean for Student Affairs. So I'll be that as well. So this is a representative. I am the representative of the next generation that we contribute through education and that we're successful because of the 40th anniversary and my parents are able to come here from the refugee camps. So thank you. We want to sincerely thank you for your coming out, and actually it's our honor to have you all here today and come up here, and actually we were blessed that you guys can make it today. So next is Mr. Paul Valenti, Director of Pinellas County. It's for Paul Valenti. The name cannot be harder than ours, right? Should be pretty easy to find. Thank you. Thank you. Next is Sandra Badbury. She is the Pinellas Park City Mayor. It's for Sandra. Next is Charlie Gertis, St. Pete City Council. Next is Wayne Atherhoe, St. Pete's City Culture Affair Director. Allowed to
traditional dance by the little Adria Nuanasa, and the name of the song is Waipon. No, I'm sorry, it's Port Kanoi. Ready? Yes.
ขอฝากไมตรีกับน้องนี้ด้วยใจหมายมันขอมาได้ฝากดวงสวรรค์มอบไม่แด่จำควันนวดน้องสาวแก้มเงินหากเจ้านี้อายบ่คิดจะลาลืมวันใต้เงินสาวบ่ลืมนี้เลยคนใดมาก่อนน้องเป็นสาวป่าดงดาวให้มาเคยมาขอความหักจากน้องลืมแต่อายคนเดียวที่มาหมายปองน้องเองบอกขัดข้องให้น้องแล้วอย่าเปลี่ยนใจน้ำเงิมว่าแก้มเงิมนั้นเพียงใดก็เปรียบเหมือนหัวใจให้อาบน้องเพียงนั้นน้ำเงินหักแค่บ่ยอมแปรผันขอดึงใจอายนั้นเหมือนน้ำเงินแล้วก็พอสาวแก้มลืมนี่น้องอ้ายก็ห้ามน้องมันเพื่อที่วันจะกลางเอาเปิดเชิญด้วยนะเอาฟอนตะโมงน้ำกันนะปนกันที่ซีโต๊ะงานเด็กเมื่อยามใดนี่มาเห็นสาวตำพาไปนำพาน้องตำพาไปงานมีน้ำไปใจน้องพยายทำไปเสร็จนอนก็กอดทอดทอยตำพาลายทำโอ้จันจันงามน้องนั้นอยากได้ไว้แค่งามน้องนั้นอยากได้ไว้แค่ยามเดียามน้องผ่อนเกินน้องยืนเฮ็ดเพียงเอาทั้งแข่งขันสร้างคนงามด้วยจิตใจเบิกบานพร้อมเพียงกันไปดำก้าวไปเอาใจใส่ทำแค่ไหนได้ลายดีทำแค่ไหนได้ลายดีน้ำเด่นสั่งไปดำเอาหน้าน้องสร้างว่าจะสุดดังเทียนแสงจันทร์วันเพ็ญเป็นแสงมาพาน้องคนไทยน้องพร้อมดังเธอไม่บังคับทิ้งไว้เสียงแค่แนวมาโอ้กันอีพาสาวไปดำตำพาแดงเอาเกี่ยวกันนี่เกี่ยวกันนี่เด้อขอบใจเด้อเดือนสามออกไปสามทำได้ให้มายาและสาวทางคุณไอตาทุกคนก็เอาเห็นในท้องเขาเราบอกตัวผู้คนไทยสาวบ้านพัฒนาความเงินทำสาวไว้ประเพณีอันนี้มาลาเอ้ยสุดเดียวอายอยากบอกเป็นคนซ้ำยังไงมาบุกที่กันผู้สาวแก้วแหกละน้องโปรดเห็นยังไงโอ้